Hello, welcome to English Language a Treasure. Learn with Nisi. Before going into the topic, I'm going to tell you about a small boy who wrote his English exam and came home. The boy came home happily. Mother said, "How did you do your exam?" The boy said, "Mom, I did my exam very well. But one small word I forgot." Mother said, "What was that?" He said, "The past tense of think." Then mother said, "Oh, is it?" The boy said, Mom, I thought and thought and thought. I wrote thunk. Whether it is correct or not, I do not know, but I wrote thunk." Then mother said, "Oh, okay," and she laughed at him. ఇప్పుడు చెప్పబడ్డ ఇన్సిడెంట్లో అబ్బాయి ఎగ్జామ్ అయితే బాగా రాస్తాడు. థింక్కి పాస్ట్ టెన్స్ థాట్ అనేది ఆ అబ్బాయికి గుర్తురాదు. ఆ వర్డ్ అయితే వస్తుంది, 3 సార్లు ఐ థాట్ అండ్ థాట్ అండ్ థాట్ అని అయితే చెప్తాడు, కానీ ఆ థింక్కి పాస్ట్ టెన్స్ వర్డ్ అదే అనేది గుర్తుపట్టలేకపోతాడు. కాబట్టి థంక్ అని రాస్తాడు. ఎందుకంటే ఇంగ్లీష్లో ఈ రెగ్యులర్ వర్బ్స్ అన్నీ కన్ఫ్యూజింగ్గా ఉంటాయి, ఫామ్స్ మారుతూ ఉంటాయి. కాబట్టి ఆ చిన్న అబ్బాయి గుర్తుపట్టలేక థంక్ అని రాస్తాడు. ఈ విధంగా మనతో కూడా ఎన్నోసార్లు జరుగుతుంది. So we are going to discuss about the irregular verbs in English, the patterns, the vowel sounds, and the vocabulary, and how they are used into different patterns. So that's all we are going to discuss in this first part of the irregular verbs. Did you know that about 70% of the time when we use verbs in English, it's irregular? They make you go crazy. So in fact, they follow some patterns. 70% ఇంగ్లీష్లో క్రియాపదాలు వివిధ రూపాల్లో ఉంటాయి. కొన్నిసార్లు అవి చాలా కన్ఫ్యూజింగ్గా అనిపిస్తూ ఉంటాయి. నిజానికి అవి ఒక పద్ధతిని, క్రమాన్ని కలిగి ఉంటాయి. In this first part of the lesson, we will discuss some groups of irregular verbs that will help us to remember them better. And we can understand some tips and tricks as well. To remember these verbs better, we have divided them into different groups. వీటిని విభాగాలుగా విభజించాము, ఎందుకంటే ఈజీగా అర్థం చేసుకోవటానికి. ఈ ఫస్ట్ పార్ట్ లెసన్లో మనము ఇర్రెగ్యులర్ వర్బ్స్ని సులువుగా గుర్తుపెట్టుకోవడానికి కొన్ని పద్ధతులను, మెళకువలను తెలుసుకుందాము. ఎందుకంటే ఈ ఇర్రెగ్యులర్ వర్బ్స్ కొన్ని ప్యాటర్న్స్ ఫాలో అవుతుంటాయి కొన్ని వర్డ్స్లో. సో అవి ఏ విధంగా చేంజ్ అవుతాయి అనేది ఈ లెసన్లో తెలుసుకుందాము. ఫస్ట్ విల్ డిస్కస్ verbs with all 3 forms identical. In the first group, all the 3 forms are identical. These verbs are same in the present, past tense and past participle. Example, put. Present tense, I always put the milk in the refrigerator. నేను పాలు ఎప్పుడు రెఫ్రిజిరేటర్లోనే పెడతాను. Past, yesterday I put the books in my bag. నిన్న నేను నా పుస్తకాలన్నీ బ్యాగ్లో పెట్టుకున్నాను. ప్రజెంట్లో కూడా పుట్ అనే వర్డ్ పుట్టే వచ్చింది, పాస్ట్లో కూడా పుట్ అనే వచ్చింది. అక్కడ ఫార్మ్స్ చేంజ్ అవ్వలేదు. ఇవి ఇర్రెగ్యులర్ వర్బ్స్, కానీ ఇక్కడ ప్రజెంట్లో, పాస్ట్లో మారదు. ఐ హ్యావ్ ఆల్రెడీ పుట్ మై క్లోత్స్ ఇన్ మై బ్యాగ్ ప్యాక్. నేను నా బట్టలు ముందే నా బ్యాగ్లో పెట్టుకున్నాను. ఇది కూడా పాస్ట్ పార్టిసిపల్, ఎందుకంటే ఐ హ్యావ్ అని వచ్చింది. ఐ హ్యావ్ పుట్, ఐ హ్యాడ్ పుట్. ఐ హ్యావ్ హ్యాడ్ అని వచ్చినప్పుడు, పుట్ అని వచ్చినప్పుడు ఇది పాస్ట్ పార్టిసిపల్ అని మనం గుర్తుపట్టాలి. సో ఇక్కడ కూడా వర్బ్ చేంజ్ అవ్వలేదు. Let's see some more identical forms of the verbs. Present, past and past participle నేను చెప్తాను. I will tell you. Bet, bet, bet. 3 ఫార్మ్స్లో సేమ్ ఫార్మేషనే కనిపిస్తుంది. Burst, burst, burst. Cost, cost, cost. Cut, cut,
కట్. సో ఇక్కడ ఈ వర్బ్స్లో చేంజ్ లేదు. అన్ని 3 ఫామ్స్లో ఒకేలాగా వాడబడతాయి ఈ పదాలు. సమ్ మోర్ ఐడెంటికల్ వర్బ్స్: హిట్, హర్ట్, లెట్, పుట్, క్విట్, సెట్, షట్, స్ప్లిట్, స్ప్రెడ్. ఇవన్నీ కూడా ఐడెంటికల్ వర్బ్స్ అని అంటాము. ఎందుకంటే ఇవి అన్ని 3 ఫామ్స్లో V1, V2, V3 ఆల్ ఫామ్స్లో ఇది సేమ్ వర్డ్, సేమ్ స్పెల్లింగ్, సేమ్ ప్రొనౌన్సియేషనే వస్తుంది. వీటిలలో చేంజ్ ఉండదు. ద నెక్స్ట్ కేటగిరీ ఆఫ్ ఐడెంటికల్ verbs, they are present and past participle. Here in these verbs the only difference is in the past form. ఇక్కడ ఒకటే డిఫరెన్స్ పాస్ట్ టెన్స్లోనే ఉంటుంది. ప్రజెంట్ అండ్ పాస్ట్ పార్టిసిపుల్లో వర్డ్స్ సేమ్ ఉంటాయి. ఎగ్జాంపుల్: కమ్, కేమ్, కమ్; బికమ్, బికేమ్, బికమ్; రన్, ర్యాన్, రన్. సో పాస్ట్ టెన్స్లో మాత్రమే చేంజ్ ఉంది, మిగిలిన రెండిట్లో చేంజ్ లేదు. Verbs with n in the past participle are divided into 4 groups, subgroups. Subgroup 1: verbs with o in the past tense and past participle. Now ఇక్కడ ప్రజెంట్లో o అనే సౌండ్ లేదు, కానీ పాస్ట్ టెన్స్లో పాస్ట్ పార్టిసిపుల్లో o అనే వవల్ వస్తుంది. కానీ పాస్ట్ పార్టిసిపుల్లో n అనే లెటర్తో ఎండ్ అవుతాయి. సో దట్ ఈస్ ద డిఫరెంట్ ప్యాటర్న్ హియర్ ఇన్ దిస్ గ్రూప్. Let's see some more example with the same pattern. Present lo there is no o sound, but past and past participle lo vowel sound o anedi undi. Spoke, spoken; steal, stole, stolen; wake, woke, woken; wear, wore, worn. So past lo o ane sound undi, past participle lo kuda o ane sound undi, కానీ it is ending with n. That is another pattern. Let's see subgroup 2. In this, present tense and past participle have I in them, but the pronunciation will be different. In the present we say drive, drive, whereas past participle we say it as driven. We will not say driven, it is wrong. We have to say driven. Ride, rode, ridden; rise, rose, risen; write, wrote, written. So in this way the pronunciation will be changed. In this group the verb has vowel o in the past form. Past sentence lo manaki o anedi vowel sound untadi. The vowel sound I in the present tense is changed in the past tense, past participle. Drive anedi driven kostadi. So we have to notice that sound, and this is another pattern of irregular verbs. Coming to the subgroup 3, the EW in the past form changes to OWN in the past participle. Example: present is fly, past is flew, that is EW is there, and past participle flown, OWN will be added. So it is changed. So grow, grew, grown. Know, knew, known; throw, threw, thrown. Many people say throw, throwed. That is wrong. Throw, threw, thrown. So past tense and past participle have changes in them. So this is another pattern of irregular verbs. Notice the sounds, vowels and patterns. Coming to the last subgroup 4, these verbs don't follow any regular pattern. In the present we see bite, hide. You see e in the last, whereas in the past bit, hid. E is removed. In the past participle it is bitten and hidden. En is added. So in the 3 forms the verbs are spelt differently, written differently. Let's see some more examples of this pattern. Eat, ate, eaten; fall, fell, fallen; give, gave, given; shake, shook, shaken; take, took, taken; see, saw, seen. These are the 3 patterns where the verbs are not same. They are not following any regular pattern. So
I hope you have understood these tips and it will be easy for you to understand. I hope you have understood the patterns. If you like, kindly share and subscribe. Thank you.